ওকে, দেখ আজকে আমি শুরু করবো তোদের ডাইইলেকট্রিক। Dielectric means a system like dielectric means a system of dielectric means a system of electric dipoles. Dielectric means a system of electric dipoles. তাহলে ডাইপোল কি? একটা মাইনাস কিউ চার্জ, একটা প্লাস কিউ চার্জ, এদের মধ্যে সেপারেশন ধর ডি ভেক্টর। সো দিস ইজ অ্যান ইলেকট্রিক ডাইপোল। ঠিক আছে, সলিড মানে কি? সলিড মানে অ্যাটম আর মলিকিউলের তোর কম্বিনেশন। আমরা এখানে যে ক্রিস্টাল পড়ছি, ক্রিস্টাল মানেই তোর কি বলে অ্যাটমস অর মলিকিউল অর গ্রুপ অফ অ্যাটমস অফ গ্রুপ অফ মলিকিউলসের সিস্টেম। তার সাথে কি থাকে? তার সাথে হয়তো ম্যাক্স টু ম্যাক্স তোর ফ্রি ইলেকট্রনস থাকবে। ঠিক আছে, তো অ্যাটম, গ্রুপ অফ অ্যাটমস অর মলিকিউলস অর গ্রুপ অফ মলিকিউলস অ্যান্ড তার সাথে থাকছে আমাদের কি বলে ফ্রি ইলেকট্রন। তো ফ্রি ইলেকট্রনের গল্পে আমি পরে আসবো, এখন সেই জায়গায় আমি ঢুকছি না। আমরা এটা তোর প্রথমেই ইলেকট্রোডাইনামিক্সে পড়েছি, মানে ইলেকট্রোস্ট্যাটে, যে ডাইইলেকট্রিক মানেই হলো এ সিস্টেম অফ ইলেকট্রিক ডাইপোল। তাহলে যদি এইটা একটা সিস্টেম অফ ইলেকট্রিক ডাইপোল হয়, এই ডাইপোল মুভমেন্ট কত? ডাইপোল মুভমেন্ট P is equal to Q into D vector. Here Q tends to large and D tends to 0. Q tends to large and D tends to 0. Okay. So suppose that you have an electric dipole. You have an electric dipole, তাহলে সেই ক্ষেত্রে পোটেনশিয়াল P dot r cap by 4 pi epsilon naught r square. Okay, electric field electric field 3 P dot r cap তাহলে এই হলো পোটেনশিয়াল অ্যান্ড ফিল্ড ডিউ টু অ্যান ইলেকট্রিক ডাইপোল। এটা অলরেডি আমরা জানি এবং এটা আমরা শিখেছি। এবার সাপোজ ধর you have an electric field, external electric field, আর এখানে একটা ডাইপোল হ্যাভিং ডাইপোল মুভমেন্ট, তো হ্যাভিং ডাইপোল মুভমেন্ট পি ভেক্টর ধর ইলেকট্রিক ফিল্ডের সাথে থিটা অ্যাঙ্গেল করে আছে। তাহলে যদি থিটা অ্যাঙ্গেল করে থাকে, টর্ক পি ক্রস ই, পোটেনশিয়াল এনার্জি এইটা, ফোর্স P dot
P, ঠিক আছে? অলরেডি ইউ ডিড ইট ইলেকট্রোস্ট্যাটের ক্লাসে। আমরা তোর কি বলে ডাইপোলের জন্য পোটেনশিয়াল, ফিল্ড, টর্ক, পোটেনশিয়াল এনার্জি, ফোর্স, এই জিনিসগুলো আমরা ইলেকট্রোস্ট্যাটে পড়ে নিয়েছি। এরপর কি আসে? এরপর আসে ডাইপোল ইন্টারাকশন। ডাইপোল ইন্টারাকশন। ডাইপোল ইন্টারাকশনে কি আছে? এই ধর একটা P1, এই একটা P2, এইটা হলো কার্লি আর, ঠিক আছে? তো মিউচুয়াল পোটেনশিয়াল এনার্জি কত ছিল? 1/4πε0 r কিউব P1 ডট P2 মাইনাস P1 ডট r ক্যাপ এন্ড সাথে হলো P2 ডট r ক্যাপ। ওকে, let a system having capital N number let a system having capital N number of atoms, capital N number of atoms let a system having capital N number of atoms capital N number of atoms in per unit volume। বলো দাদা বলো, হ্যালো। Let a system having capital N number of atoms in per unit volume, sorry, capital N number of dipoles, let a system having capital N number of dipoles in per unit volume capital N number of atoms in per unit volume let a system having capital N number of dipoles in per unit volume okay, capital N number of atoms in per unit N number of dipoles in per unit volume, therefore polarization vector
Here P is the dipole moment. Polarization vector মানে তোরা কি জানিস যে ডাইপোল মুভমেন্ট পার ইউনিট ভলিউম। Here P is the dipole moment আর n হলো তোর P is the dipole moment আর n হলো তোর নাম্বার অফ ডাইপোলস ইন পার ইউনিট ভলিউম। অবভিয়াসলি অল দ্য ডাইপোলস আর আইডেন্টিক্যাল হেয়ার। এখানে সমস্ত ডাইপোলস গুলো আমাদের আইডেন্টিক্যাল। এগেইন উই নো, আমরা জানি ইলেকট্রিক ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টর, ইলেকট্রিক ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টর epsilon E plus P for a linear dielectric P proportional to E and the proportionality constant is chi E epsilon naught, তাহলে D is equal to where epsilon is equal to তাহলে K relative permittivity dielectric constant is equal to like now আচ্ছা নাও দেখ again P is equal to alpha E. Alpha is called polarizability. ঠিক আছে, ডাইপোল মুভমেন্ট যখন প্রপোর্শনাল টু ইলেকট্রিক ফিল্ড হয়, একটা হলো পোলারাইজেশন ভেক্টর আর একটা হলো ডাইপোল মুভমেন্ট, দুটো কিন্তু ডিফারেন্ট থিং। P proportional to electric field, proportionality constant alpha. Alpha is called polarizability. Therefore, polarization vector alpha NE. This is polarization vector. Okay. Again, D is equal to epsilon E plus P. Epsilon plus alpha N E is equal to E. তাহলে এই জায়গায় কম্পেয়ার করে কি পাবি? epsilon R okay, this is one equation. Epsilon R is equal to 1 plus alpha N by epsilon naught. Therefore, relative permittivity depends on
relative permittivity depends on the polarizability alpha. This is equation number 1. Like again, n is equal to okay, number density rho ma by v, তাহলে epsilon r 1 plus rho na epsilon naught m into alpha. This is equation number 2. Okay, let the displacement vector d, let the displacement vector d depends only on the external sources, only on the external sources producing the external field, producing the external field. And it is completely unaffected. It is completely unaffected by the polarization of the medium. It is completely unaffected by the polarization of the medium. If E0 be the externally applied electric field, E0 be the externally applied electric field, then we have D vector E0 E plus P. Therefore, E is equal to here Maxwell's field, Maxwell field which satisfy Maxwell's equation ওকে। তো এই পর্যন্ত ডাইলেকট্রিক। আচ্ছা, এই ম্যাক্সওয়েল ফিল্ড মানে আমরা ম্যাক্সওয়েলস ইকুয়েশন, তোরা অলরেডি ম্যাক্সওয়েলস ইকুয়েশন নিয়ে আলোচনা করেছিস, যে ফিল্ডগুলো ম্যাক্সওয়েলস ইকুয়েশনকে স্যাটিসফাই করে দে আর সেড টু বি ম্যাক্সওয়েলস ফিল্ড। ঠিক আছে,
তাহলে কি দাঁড়ালো, ম্যাক্সওয়েলস ফিল্ড। ওকে, তাহলে ই জিরোটা হলো এক্সটার্নালি অ্যাপ্লাইড ফিল্ড, ই হলো ম্যাক্সওয়েলস ফিল্ড। লেট নাও পরের বেলাতে লেখ নাও ইকুয়েশন 1 and 2, নাও ইকুয়েশন 1 and 2 is well agreed with the experimental result for gaseous medium but it does not hold properly for solid and liquid। এই যে ইকুয়েশন 2 আর 3 1 আর 2, এই 1 আর 2 যেখানে আমরা তো রিলেটিভ পারমিটিভিটির ভ্যালু বের করেছি, এই ফর্মুলা 1 আর 2 দুটোই একই ফর্মুলা। ইকুয়েশন 1 and 2 is well agreed with the experimental result for gaseous medium, okay, but it does not hold properly for liquid and solid, that is for condensed physical system। Look, we know the induced moment, আমি আগে ই ম্যাক্সওয়েল লিখেছিলাম, এবার কি লিখব, মানে আলফা ম্যাক্সওয়েলস ফিল্ড লিখেছিলাম ই, এবার আমি কি করলাম, এই ইলেকট্রিক ফিল্ড ইটাকে চেঞ্জ করলাম ই লোকাল। ঠিক আছে, এখানে নোট বলে লিখে রাখ, here the Maxwell field is replaced by E local। কারণ আমরা যে ইকুয়েশন 1 আর 2 পেয়েছি পারমিটিভিটি বা ডাইইলেকট্রিক কনস্ট্যান্টের, আমরা যে ফর্মুলা পেয়েছি, this formula is well agreed with the experimental result for gaseous medium, but it's completely disagreement with liquid and solid। লিকুইড আর সলিডের ক্ষেত্রে 1 আর টি কিন্তু পারফেক্টলি ম্যাচ করে না। তার মানেটা কি, তার মানে হলো আমরা যে ম্যাক্সওয়েলস ফিল্ড দিয়ে লিখতাম আলফা ই, এই ম্যাক্সওয়েল ফিল্ডটা এনিহাউ ডিফার করে যাচ্ছে উইথ দ্য অ্যাকচুয়াল অর লোকাল ফিল্ড অফ দ্য সলিড অর লিকুইড। ওকে, তার মানে কি করতে হবে, তার মানে এবার আমাদেরকে ক্যালকুলেশন অফ ই লোকাল, এইটাকে আমরা বলি লরেন্টজ থিওরি। ওকে, আমাদের পরবর্তী কাজ হলো এই লোকাল ফিল্ড ক্যালকুলেশন করা, দেন পোলারাইজেবিলিটি গুলো বের করা। তাহলে এই লোকাল ফিল্ডটা আমাকে এখন বের করতে হবে। মানে এই লোকাল ফিল্ড কাউন্ট করার ব্যাপারটা হলো যে ম্যাক্সওয়েল ফিল্ড যেটা ধরে আমরা কে এর ভ্যালু বের করলাম, সেই ম্যাক্সওয়েল ফিল্ড অ্যাকচুয়াল ফিজিক্যাল সিস্টেমের ফিল্ড নয় ফর সলিড অ্যান্ড লিকুইড। দ্যাটস ওয়াই ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দিস লোকাল ফিল্ড। তো এই লোকাল ফিল্ড ক্যালকুলেশনের জন্য লরেন্টজ একটা থিওরি দিয়েছিল, সেইটা আমরা এখন করব। লরেন্টজ প্রথমে কি করলো, লরেন্টজ প্রথমে করলো একটা ইনফাইনাইট ডাইইলেকট্রিক সিস্টেমকে কনসিডার করলো, ইনফাইনাইট ডাইইলেকট্রিক সিস্টেম। ঠিক আছে, এই যে ইনফাইনাইট ডাইইলেকট্রিক সিস্টেমকে কনসিডার করা হলো,
এই ইনফাইনাইট ডাইইলেকট্রিক সিস্টেমে আমি জাস্ট একটা পোর্শন এখানে তোদেরকে দেখাচ্ছি। এখানে একটা ফিল্ড E0 আমি কনসিডার করলাম, এক্সটার্নালি অ্যাপ্লাইড ফিল্ড। এই ফিল্ডের জন্য ডাইপোলগুলো কি হবে রে? পোলারাইজড হবে। ওকে, তো লরেন্স কি করেছিল? লরেন্স একটা ক্যাভিটি কনসিডার করেছিল ইনসাইড দ্য মিডিয়াম। এইটাকে আমরা বলি লরেন্স স্ফিয়ার। তো লরেন্স স্ফিয়ার মানে লরেন্স স্ফিয়ার মানে কি হবে? এই যে লরেন্স ক্যাভিটি বা লরেন্স স্ফিয়ার, এর রেডিয়াস ধরা হলো r। এটা একটা ইমাজিনারি স্ফিয়ার ইনসাইড দ্য সলিড। সলিডের মধ্যে একটা ইমাজিনারি স্ফিয়ার কনসিডার করা হলো। তাহলে দেখ, এই স্ফিয়ারটার চারপাশে মানে একটা সাইড, একটা হেমিস্ফিয়ারে তো নেগেটিভলি চার্জ থাকবে, যাদেরকে আমরা বলি তোর পোলারাইজড চার্জ, সারফেস পোলারাইজড চার্জ। আর একটা সাইডে দেখ তোর পজিটিভ চার্জ থাকবে। ঠিক আছে, এখানে E0টাকে বলা হচ্ছে এক্সটার্নালি। তাহলে এখানে ফিল্ড কি কি আসবে দেখ। E0টা হলো এক্সটার্নালি অ্যাপ্লাইড ইলেকট্রিক ফিল্ড। E0 হলো এক্সটার্নালি অ্যাপ্লাইড ফিল্ড। E1 একটা ফিল্ড ধরলাম। E1টা কি হবে? ফিল্ড ডিউ টু পোলারাইজেশন চার্জ। Polarization charge lying at the external surface। তাহলে E0 হলো externally applied electric field, E1 হলো field due to polarization charge lying at the external surface। ওকে, E2 টা কি হবে? E2 টা হলো, তাহলে E1 এর ডিরেকশন কোন দিকে হবে রে? E1 এর ডিরেকশন দেখ, এই যে ফিল্ড ডিউ টু দা পোলারাইজেশন চার্জ লাইং এট দা এক্সটার্নাল সারফেস, মানে এই চার্জগুলোর জন্য। তাহলে E1 এর ডিরেকশন কি হবে? দিস শুড বি দা ডিরেকশন অফ E1। E2 টা কি? field due to the polarization charge field due to lying on the surface of Lorentz sphere, field due to polarization charge lying on the surface of Lorentz sphere। ঠিক আছে, লরেন্স স্ফিয়ারের সারফেস মানে এই যে সারফেস, এই সরি স্ফিয়ার, এই স্ফিয়ারের সারফেসে যে চার্জ রয়েছে সেই চার্জের জন্য এই ফিল্ড। ঠিক আছে, E2 and E3
is equal to let field on the সেন্ট্রাল ডাইপোল। সেন্ট্রাল ডাইপোল মানে এই যে লরেন্স ক্যাভিটি বা লরেন্স স্ফিয়ার ইমাজিন করা হয়েছে, এর সেন্টারে অ্যাজ ইফ একটা ডাইপোল আসে, এটা অ্যাজিউম করে নিয়েছিল। তাহলে এইটা কি হবে? ফিল্ড অন দ্য এক্সটার্নাল field on the central dipole of the Lorentz cavity of the Lorentz cavity of the Lorentz cavity due to all others dipoles and the value of E3 tends to 0 due to spherical symmetry. Okay, E3 হলো field on the central dipole of the Lorentz cavity due to all other dipoles and the value of E3 tends to 0 due to spherical symmetry. এই spherical symmetry এর জন্য এখানে তো randomly ডাইপোল গুলো ওরিয়েন্টেড থাকবে না, যেহেতু spherical symmetry এক্ষেত্রে এক্সিস্ট করে, সেই spherical symmetry এর জন্য এর ভ্যালু 0 হয়। সো আমাদেরকে E1 আর E2 টা বেসিক্যালি ক্যালকুলেট করতে হবে, ঠিক আছে? E0 টা হলো এক্সটার্নাল ফিল্ড, E1 টা হলো তোর ফিল্ড ডিউ টু ডাইইলেকট্রিকের সারফেসে যে পোলারাইজড চার্জ থাকে তার জন্য, আর E2 টা হলো ফিল্ড ডিউ টু দ্য সারফেস চার্জ অফ লরেন্স ক্যাভিটি। দেখ, এর বাইরে কিন্তু আর কোনো ফিল্ড তুই সলিডের মধ্যে পাবি না, সে সলিড ধর বা লিকুইড ধর। ওকে, তাহলে বেশ, এবার দেখা যাক calculation of E1. Like calculation of E1. Calculation of E1. E1 এর জন্য ক্যালকুলেশন, মানে E1 টার ক্যালকুলেশন, লাইক ইট ইজ ডিপোলারাইজিং ফিল্ড। এই যে তোর এক্সটার্নাল ফিল্ডের জন্য যে এই যে ফিল্ডটা অপোজিট ডিরেকশনে তৈরি হচ্ছে, এ কি করছে? E0 টাকে রিডিউস করছে, তার জন্য এটাকে আমরা কি বলি? ডিপোলারাইজিং ফিল্ড। লাইক ইট ইজ দ্য ডিপোলারাইজিং ফিল্ড and we can show easily that E1 is equal to, এটা ইলেকট্রোস্ট্যাটে তোরা পড়েছিস, মাইনাস পি বাই এপসিলন নট। ওকে, নেক্সট হলো ক্যালকুলেশন অফ E2। ক্যালকুলেশন of E2 ক্যালকুলেশনের জন্য কি করব? একটা স্ফিয়ার, থিটা, এটা r, and obviously এটা কত হবে? d থিটা। তাহলে এটা কত? r d থিটা। এটা কত হবে? r sin থিটা। তাহলে dx is equal to, মানে এলিমেন্টারি সারফেস, এই যে এই সার্কুলার রিং, 2 পাই
আর সাইন থিটা আর ডি থিটা কত সেটা 2 পাই আর স্কয়ার সাইন থিটা ডি থিটা again surface polarization charge P dot n cap P cos theta surface polarization charge therefore field on central dipole due to elementary area along z axis এইটাকে z axis যদি কনসিডার করিস তুই সিগমা b ds cos theta 4 pi epsilon naught r square therefore EP is equal to 0 to pi P cos theta 2 pi r square sin theta d theta cosine theta এখানে r is equal to কি হবে ক্যাপিটাল R এইটা হচ্ছে এইটার ভ্যালু দেখ EP is equal to P by 3 epsilon naught is equal to কত E2 ওকে তাহলে এইটা হলো ক্যালকুলেশন অফ E2 therefore E local this is equation number 2 E local E0 minus P by epsilon naught plus P by 3 epsilon naught plus 0 এটা কত E0 minus 2P by 3 epsilon naught. This is equation number 3. Let it must be noted that depolarizing field
Depolarizing field depends on the shape of the sample. Depolarizing field depends on the shape of the sample. Depolarizing field depends on the shape of the sample. Here we consider an infinite plane. Here we consider an infinite plane. Here we consider an infinite plane. ফুল স্টপ দিয়ে পরের প্যারাতে লেখ। Now we know the Maxwell field E is equal to E0 minus P epsilon naught P0 therefore E local okay therefore E local is equal to E plus P by 3 epsilon naught. Okay, after the calculation of local field, we have n alpha E local এইটা হবে তাহলে P vector is equal to therefore polarization increases due to the correction hence polarization increases due to the correction on the local field and here n alpha is replaced by n alpha টা কি দিয়ে রিপ্লেসড হচ্ছে replaced by
1 minus n alpha 3 epsilon naught. Before correction we have আমাদের প্রবলেমটাতে শুধু এই ফর্মুলাতে না 1 plus n alpha by epsilon naught. Now it will be n alphaটাকে কি দিয়ে রিপ্লেস করতে হবে? এই দিয়ে n alpha ওকে, তাহলে এপসাইলন আর okay, therefore epsilon r minus 1 by epsilon r plus 2 এর ভ্যালু করে দেখ n alpha ওকে। এই রিলেশনটাকে আমরা বলি ক্লসিয়াস-মশট্টি রিলেশন। And this is well agreed, with the experimental result, for condensed system also. Now n is equal to rho na by m, rho na by m. Therefore ওকে, তাহলে এই হলো লোকাল ফিল্ডের ক্যালকুলেশন অ্যান্ড হেন্স ক্লসিয়াস-মশট্টি রিলেশন। এবার এই রিলেশনের মধ্যে দেখ একটা টার্ম আমাদের ক্ষেত্রে আননোন রয়েছে, সেটা হলো পোলারাইজেবিলিটি। তাহলে এবার আমরা যেটা ডিসকাস করব সোর্সেস অফ পোলারাইজেবিলিটি। তিন ধরনের সোর্সেস রয়েছে, ইলেকট্রনিক, আয়নিক অ্যান্ড ডাইপোলার। ইলেকট্রনিক, ডাইপোলার, নাম্বার 3 আয়নিক। ইলেকট্রনিক, ডাইপোলার অ্যান্ড আয়নিক পোলারাইজেবিলিটি। তো এই তিনটে পোলারাইজেবিলিটি নিয়ে আমাদের ডিসকাস করতে হবে। আমি কি গাড়ি